Sénégal. Lii time Yaya Jammeh la ma invest Sénégal. So I started building houses and properties in Senegal. It was a lucrative business. Come 2018, Jammeh dem na 2018. Matase the Director General of GT Board. Munema Essa, dégg naa yaa ngi build big buildings in Senegal. Why not build it in Gambia? Ma ne ko yoo xam nga lan moo fi nekkoon. Ñun ñëpp xam nañ lan moo fi nekkoon. Gambia was yenn investment yi sax doo ko fi ñemee def ma ne ko waaye man apply naa joxuñ ma. So mu ne ma waaw apply laat rek because we would want li nga def Sénégal nga def ko Gambia. Ma ne leen I'll be happy if I have the chance. Mu ne ma applyal nga seet. Time boobu soo apply GT board land soo tourism board land soo qualify ñu allocate la dangaa fay a deposit soo starté build ñu delloo la sa xaalis man tam noonu laa ko understand woon. I spent millions of dollars to prepare my papers parce que nekkut ne dangaa binda leetar rek ñu jox la dangaa joxe detailed plans ba pare joxe detailed financial records so ma defar yooyu yëpp it cost me millions of dollars ma present papers to GT board man duma fen dara ma jaralut fen lépp lu ma fi wax rek di laa leen référenceal ñu ko fekkee ñooñu it soo leen bëggee ngeen laaj leen the then Director General was Abdoulaye Haidara bu gaay jotee suma application bi ñu présent ko to ministre bi Amat Bah soo leen bëggee call Amat ngeen laaj ko Amat study suma affaire bi mu ne lii day is impressive the president must see this mu call ma ne ma bugga naa ñu dem ci président nga présent ko li nga def li nga bugga def. That was the first time I met with President Barrow. President Barrow wax na ko ci campagne bi ne Essa Faal ñëw na ci man which is true man demuma fa ñoo ma fa yóbbu ne na président bi gis li nga bugga def. I was never interested in politics. I was never interested in anything. All I was interested in was do my small business and do my lawyer work. Why at the time biñ ma yóbbu ci président fekk appoint nañ ma lead counsel already at TRRC yóbbu ma ci président mu gis suma plan mu ne ma Mr. Faal this is impressive. I want this done in the country. So applyal soo qualifié gars yi dinañ la jox moo tax président Barrow lu nekk suma opponent waxuma fi fen ne président Barrow influence my allocation parce que loolu mu ñu ma see xam dara so ma apply 1 year later si la ma gars yi binda ne jox nañ la provisional approval da nga war a fay $125,000 loolu du xaalis bu tuuti de Gambia fii pour allocate land nga fay $125,000 amut xanaa ngay build a hotel te du man rek a apply other families dañ apply even Blue Ocean applied parce que TDA yëpp foreigners rek lañ ko doon jox Gambians duñ daan am hotel in Gambia few Gambians lañ allocate woon pour ñuy build hotel few Gambians. And we needed to change that pour su ko defee tourism money mun a stay in Gambia lu ko mooy all tourism money will go abroad parce que hotel si Gambian si moomuñ leen so it was necessary pour Gambian si moom hotel si looloo taxoon government di encourage Gambians pour ñu apply Blue Ocean dañ apply man ma apply ak ñeneen a ñeneen apply ñu review application si ñu allocate ñu defal ma provisional approval ne fayal $125,000 man dama bañoon a fay ma ne balaa maa fay naa xam lan lañ maa jox lan la ak fan la président Barrow insiste ne ma soo fayut su la gaa yi joxut don't complain ma ne ok xaaral ma fay bu ma demee pour fay ñu ne ma fi mu nekka their new law is ne it's non-refundable so ma fay $125,000 so gars yi won ma ne ma ñu ngi laa jox Ghana Town
Sanimentering right opposite church bi gis nga gaay ñu ngi bugg a mbaamal nit ñi ne foofu is parks and wildlife is bird sanctuary foofu nekkut bird sanctuary bi mu ngi starté ci police station bi fi police yi dee taxaw foofu la bird sanctuary bi starté gis nga Gambia nit ñi dañ war dee wax dëgga bird sanctuary bi mu ngi taxaw fi nekk fi police yi dee taxaw see leen bàyyee xel di ngeen gis ne am na gas station bu nekk just before foofu ndax gas station bi ci biir bird sanctuary bi la nekk déedéet laws of the Gambia says that the bird sanctuary is 401 hectares. It is not 612 hectares. Xam ngeen lan moo xew Gambia li xew mooy ne dafa am ku nekk Parks and Wildlife in 1995 gaay dañ doon try to extend bird sanctuary bi mu jógee fi police dee taxaw dem. They were trying to pass the new law. Affaire bi fail. The new law did not pass. Come draft constitution. So man, after some allocation be yoyu, man ma taxaw election. Government gis ne Essa Faal taxaw na election ñu ne kii kaa ñu block allocation am bi. Gaay block suma allocation bi. Jotuma suma xaalis jotuma laan. Jotuma suma xaalis jotuma laan. Who is the victim here? Man waxuma ne jox leen ma fii man dañ ma ne applyal rek pour bill hotel woneel sa xaalis ma apply wone suma xaalis loolu tax ma qualify de dama apply wone suma xaalis ba pare ma fay $125,000 bi ma taxaw election guy block allocation bi yes ñu block allocation bi jotuma suma xaalis jotuma laan billahi wal kitaabi bébés ni ki tey nii jotuma suma xaalis jotuma laan. Who is the victim here? Jotuma xaalis jotuma laan. But the thing is even more sinister. Li xew mooy ne Parks and Wildlife dañ toog 27 years after seen law bi gaay doon jéem a pass bu mu félee gaay binda government nee na government gazette ne foofu is part of the bird sanctuary. Just imagine mu ngi mel ni Dawda Jallow toog office am ne constitution biñ doon jéem a pass fail na fi mu nekk na clerk of the house gazette constitution boobu ne mooy di new law of the Gambia yéen di ngeen ko nangu? No. Of course amul doole boobu kenn amul doole boobu in the world. So waa ji dafa toog 27 years later mu binda physical planning ne na gaay gazette ne Parks and Wildlife léegi is 612 hectares instead of the 401 hectares it actually is. Te I challenge everybody ne nañ dem loos Diversity Act ñu seet Schedule 1 moo laa jox ne the dimension of the bird reserve is 401 hectares. Ba pare wax la fu mu starté ne it starts 100 meters from the Brufut Bridge. Fan mooy Brufut Bridge? Brufut Bridge mooy soo jógee Brufut yoon boobu wàcca si directly ñëw ci diggi tali bi after church bi foofu mooy Brufut Bridge. Soo taxawee foofu 100 meters 100 meters after mooy fi police yi dee taxaw foofu mooy Parks and Wildlife foofu mooy bird sanctuary bi waaye gars yi dañ ko bëggoon a extension boobu dafa fail. So yow soo doon jéem a pass law bi fail nga toog 27 years later affaire bi neex la rek nga ne lii mooy law bi defal gazette lii nekk law bi ba pare another dishonesty mooy map bi gars yi def this draft on 27 years ago pour wone the new extension moom la gars yi génnee ne fii la em. That is dishonest. It's a lie. It's not true. Xam nga moo tax suñ dee def nañ leen dee def dëgga. Xam nga man
nobu ma ne joxoon nañ ma laan bi dama ko declare bi ma run for president government binda ma ne lu tax ma declare ko ne moomu ma laan bi ma ne leen yéen ngeen jox ma laan ma fay $125,000 ba pare ngeen ne bu ma ko declare ma ne leen I have to declare it to show my honesty leetar yaa ngi fii understand so lii ñaari affaire a fi nekk parce que gis nañ ne Essa Faal is clean ñu ne xaaral ñu taxal ko laal ko brosi day waaye seen lan laa jëluma dara ñoom ñoo amee suma xaalis moo tax dama dee yaaga di wax ne government bii man maa ñoom suñ mbokkantee dina métti parce que man dama leen paroon a yóbbu koot yéen a ma ne applyal ma spend suma xaalis I spend millions of dollars pour defar kayit yi nga ne ma fayal $125,000 I paid you $125,000 nga ne ma allocate nañ la ma ne leen fan ñu ne ma dinañ la wax fan la it took them 1 year balaañ maa wax fan la ba pare ma taxaw élection rek gars yi block ko block laan bi téye suma xaalis ba pare fi mu nekk ñu ne xaaral ñu taxal ko parce que foofu am na controverse ndax Parks and Wildlife la ndax du Parks and Wildlife su ko defee ñu ne Essa Faal mu ngee jël loo xam ne Gambian people ba ko moom it is protected it is preserved xam nga man joxuma suma boppa dara ñoom ñoo ma jox lañ ma jox sax dañ ko déggaat jël ko benn tey joxuñ ma benn permit joxuñ ma benn title li ma am mooy suma receipt ne ñoom ñoo amee suma xaalis xam nga lan moo fi xew mooy ne Essa Faal has been victimized by this government encourage nañ ma apply biñ gisee ne Essa Faal is going into the politics ñu ne xaaral ñu block ko ba pare téye xaalisam all right benn tey kenn dégguma Gambia kenn dégguma coowuma waxuma kenn dara maa ngi ne teg jàppa suma njaamur imaginal kuñ téye sa $125,000 since 2019 ba tey yaa ngi ne teg kenn déggu la président Barrow def na ko campagne issue ne Essa Faal ñëw na ci man ma jox ko laan kenn dégguma. But is there a reason you did not say anything? Wow, there is a reason. There's a reason. Dama buga the government hang itself. Parce que ñoom they are playing politics with the Gambian people. Man ñu ne li the politics against man mooy ne Essa invest ci dëkk bi. Why every turn investment bu ma def ñu block? Wow, loolu dañ ko fi dégg very often. Now you took your businesses to Senegal and left. Wow, why okay. So yow nga ne naa indi suma investment Gambia. Ma jaay suma properties Senegal. Apply to build my hotel. Nga approval ma ba pare. Ma toog pour build suma hotel nga ne ma doo ci dal. Ba pare nga block ko. Ba pare ne Essa invest to Gambia. Seetal rek. So I am the victim here. Ba pare sax ñi wax loolu yëpp man li ma am Gambia kenn ci ñoom amu ko fi legitimately kenn ci ñoom amu ko fi waaye so affaire bi lii la gars yi xam nañ ne mun nañoo blame GT board moo tax nguur gi ñoo suxal ñi pour ñu publish this article pour taxal ma lan la nit mun a wax ne moom laa def wrong man musuma am government allocation of land te Ministry of Justice maa daan defar leases musuma am government allocation of land bu ma am Gambia maa ko jëndaa suma xaalis understand nga musuma am any concession in government suma container bi jógee xeeg sax ñëw dama ko war a am free dama fay because bugguma ñu ne Essa Faal nangam man nañ waxante dëgg kan moo ameel kan su fekkee ne de loo wax loolu moo am government baa la ameel xaalis loolu nag moo am and I can prove every statement I make parce que man politique nekk président Gambia jaraluma ma toog di fenal di Gambian people yàlla na ma ci yàlla musal I will never do that because nekk président is service yes okay
so man jaraluma ko. It's not worth it for me parce que man mun naa am liggéey ci àddina si mun naa am liggéey yu important ci àddina si. This is not about making money, this is about service. Looloo tax kenn dégguma ci coow fii kan lañ fee jëlal sa $125,000 nga ne teg rek toog mën a sangam ba pare su doon ne feneen lañ ma allocate fu dut foofu would this be an issue? It would not. Exactly. Waaye xam nga man foofu man allocate ma ko suma boppa te bañ ma ko allocate ba controverse bi jóg dama def research seet ndax waa ji lu moo wax dëgga la ndax du dëgga ma gis ne waa ji lu moo wax du dëgga su toogoon tey ma wax ko ne ko kilifa gi li nga wax du dëgga parce que luwaa dañ koy binda dañ koy tënk ci kayit. Biodiversity Act bi Schedule 1 moo wone ne Parks and Wildlife is 401 hectares 612 hectares bi gaay bi na ci kayit boobu du dëgga xam nga loolu lan la li waaji bëggoon la. It was his wish ne it would be 612 hectares. Gaay apply ci sa xaalis ba pare nga ne te fekk jël nañ yow sa xaalis ba pare. These two things are even separate. Oh waa jël nañ suma xaalis ba pare kañ bi waa ji indi loolu jël nañ suma xaalis ba pare waaw lii it is a fight between two parts of the government. You have GT board saying ne lii ñun ñoo ko moom. You have Parks and Wildlife saying ne lii ñun ñoo ko moom. Okay, GT board allocate nañ ko nit kooku doonu ci problème bi dara nañ waxante dëgga man allocate ma suma boppa dara fekkuma government di jaay dara mu óor ma ne ma lii dafa am problème ma ne dama koo jënda demee wut noonu lii dañ ma ne ma apply ñu ne ma fayal ma fay it took them 1 year biñ maa wax ne fii lañ la jox. Just imagine su gaay toogoon after 1 year ne ma State House lañ la jox loolu man mënuma ci dara di man maa jox suma boppa State House déedéet it's not me ñoom ñoo ma jox ba pare lañ ma jox ñu ngi ma jox August last signed the final papers. Later that month in August, la declare ne dama run for president. Understand? All right? Salan ko block be bes ni ki tay. Te bes ni ki tay jotuma suma xaalis. Isn't this funny? Who is the victim here? Who is the victim? You. Exactly. So ñoom ñoo jël suma xaalis su fekkoon ne man dafa am lu ma nuba ni kon xanaa duma ko declare nag bi ma run for president. Why even when I declared it government bi dal suma kaw ne lu tax nga declare lii. Right. Understand nga and I have the letters. Government bi ñoo dal suma kaw ne ma why did you declare this ma ne leen yéena ma ko jox di suma ko declare wut but I will not be honest to the Gambian people. Right. te président Barrow taxaw na campagne taxaw wax ko ne Essa Faal ñëw na ci man demuma ci moom ñoom ñoo ma yóbbu ci moom. That is the truth. Why man I don't have the character pour toog di daaganteeg nit ñi affaire yooyu du ma def loolu rafetut di sax yëfi kilifa président bi su waxee loo xam ne du dëgga rusal naa ko yenn yi pour taxaw woon ko ne ko waa ji waxoo dëgga rusal naa ko te toujours ma wax ko ne rusal naa président bi toog di wax ne waxu dëgga understand so lii mooy mbir mi tooñu ma kenn tappalewu ma kenn sàccu ma kenn jëluma yëfi kenn ñoom ñoo jël suma xaalis from 2019 ba tey lañ ma joxoon gars yi teg si seen tànka ba tey jotuma ci ba pare there is a dimension to this bu Gambien ñi xamut soo gisee mu am ñoo xam ne ñu ngi xartu pour def foofu bad reserve dafa am lu xew gis nga bij baa ya fa nekka dégg naa aw ma any proof waaye dégg naa ne dañ jee jox gars yi bribe soo yow su fekkee ne dañ la ne laan bi Essa Faal lañ ko jox Essa Faal ñëw daaneel building su fa nekka nga foog ne ñoom duñ dem jëli ñu gars yi daan jox bribe loolu mooy problème bi te su fekkee ne bad sanctuary la yow foofu noonu gars yaa ngi faa buildings naka la nekkee bad sanctuary ñu ngi fa build 5 big beach bars yéenay sax di operate almost as hotels xam nga loolu lañ leen waxut yes ñu ngi fa build 5 big beach bars
yoo xam ne waxuma la ne banta la de ak néegi ñax déedéet tabax understand nga ma so Gambia dañ war dee wax dëgga Malagen dañ def a mistake dañ sensationalize a story boo xam ne affaire bi demeewut noonu Malagen suñ honestoon bugga rek def a proper story which they can and I like Lady Binda because she wrote very nicely you know waaye munoon nañoo seet laws of the Gambia seet ndax laws of the Gambia dafa wax ne 612 hectares ndax dafa wax ne 401 hectares understand nga ba pare su fekkoon ne gars yi dañoo fight ne waruñoo allocate Gambians big lands am na ñeneen ñu allocate big lands Blue Ocean allocate nañ leen big land but suñ allocated Gambians yi ñu allocate ko to foreigners but ñun all our land goes to foreigners. Yes, Akatuma, this Nandu, he is exactly. So man, I want to invest in my country. Dama jaay suma properties in Senegal. In fact, in Senegal at the time, mangi am allocation of Bena land 4 hectares, right waterfront. Lolu la am pour sacrifice pour muna def this project in Gambia, which is a huge loss of money. Because man, I build nice buildings in Senegal, to be quite candid. Understand nga? So man suma liquidité lolu pour indi suma halis Gambia, ma ñew fi suma dëkk ñuy ma def lu melni ba paré tek ci doole ñu ne dinañ yàq suma der pour bu ma mëna nekk président ci réew mi. Xam nga li lu ma jural Gambian si dañ ma gëna respect. Xam ne kii ku jub la. Sàccuma tapalewuma. Suma xaalis laa génnee jox leen joxuñ ma dara téyewuma dara moomuma dara kan na tooñ moromam kan moo tooñ moromam Gambian government exactly ñoo amee suma $125,000 ba bés ni ki tey joxuñ ma dara lañ ma jox dañ ci teg tànka ne kii du fi tabax hôtel xam nga léegi luñ ma dee wax su ma tasee gaay dañ ma ne Essa yow amuloo xaalis loolu lañ ma dee wax président Barrow taxaw na rally Banjul wax ko Essa Faal amul xaalis waaye ñu ngi téye suma $125,000 man bi ma apply dama wone proof of funds won leen also approval of a bank loan of $2 million from a bank in Gambia. Understand? So, nañ bàyyi di tooñ nit nañ bàyyi dégg tërij rek ñu ne damana. I like Malagen, but in this story, they have been instrumentalized. They have been used as a tool in a big game. Ñaari game moo fi nekk the political game of let's politically assassinate Essa Faal. The other mooy ne am na ñuy cover up seen dirty business bi gaa yi nekkee in that area beach bars yooyu nekk fa la gaa yi bugg a affaire bi survive parce que su loolu daanoo rek gaa yi dinañ uñeeku parce que kuy jël xaalis ci nit pour nit ki nekk fa su ñëwee daaneel place am bon da nga am pour fay ko loolu la nag loolu mooy the biggest problem ba pare another thing waa ji leetar bi mu binda nguur gi ne ko fii is part of the bird sanctuary daf ko ne ko nguur gi mun nañ koo develop but only a hotel can be here man loolu laa doon def di hotel laa doon sampadi so what's the problem what is the problem yow nga ne fii nguur gi mun nañ koo joxe lu dul kuy sampa hotel ñu jox ko kuy sampa hotel what is the problem so affaire bi lii la gam toujours ngeen jégal ma nag man utuma pour tooñ kenn am lu ma lekka jaraluma ma tooñ Gambian people parce que man lépp lu ma am I share it with the Gambian people te yàlla xam na ko lépp lu ma am I share with the people so ñaanuma yàlla jël fi loo xam ne
dama tooñ nit ñi daf ma ko jaralut amut sens I want to be remembered man at yi ma dese ci àddina bariwul di suma dundee di next 30 years I'm going to die wala sax soo jaraluma ma def fi loo xam ne ëllëg si biir damaa dem layoo ji ko jaraluma ma def fi loo xam ne man maa Gambian people man I want to run for president I want to be president in this country it is foolish pour may def yenn deals te ma wax leen Amat Bah is one of the most criticized people ci dëkk bi musuma laaj xaalis Adama Barrow musuma laaj xaalis GT board kenn ci ñoom musuma laaj xaalis ci looloy dëgg su doon laaj nañ ma xaalis I would say it te suñ ma laajoon xaalis duma ko joxe gis nga am na du ma demee ci that land ñu ooga waa Parks and Wildlife yooyu ñu ne ma naa def environmental studies and so forth man ki ma engage ñu ko doon jéem a suggestal ne naa leen bribe I refused jaraluma ko ma wax la leen investing in Dakar moo gën a profitable de moo gën a profitable 2-3 times but dama sacrifice jaay properties Dakar pour indi xaalis boobu fii so ngeen jégal ma dama am pour dem defi speech at a speech and prize giving ceremony so school bi suma demut they'll be very disappointed 11 o'clock laa fa war a nekka I have to get ready ngeen jégal ma I would take just 3 questions ba pare na nekka questions ba pare na nekka lu gàtta su ko defee ma answer ko rek dem ngeen jégal ma nag you know dama am pour dem su ma amoon lu ma gënal ma tooga yéen ñu wax ko ba affaire bi jeex waaw de man ko da nga ma diggoon ne da ngaa ñëwaati nag non xam nga lii is just coincidental parce que dañ ma ne ma Smile Baka ngee wax lii ba pare ma tune in déggal li nga wax my sister ma xam ne ndaw si mu ngi ci réer ma xam ne yow li nga riit gëm nga ko ba pare there is liñ waxut moo ëppa liñ wax xamuloo ne nit a toog office am mu gis situation bi neexu ko mu ne laan bii bokkut ci ñun xaaral ma bindal leetar forcé government boole ko ci ñun ndax nga mun a def sa dirty business astafurlah waruma wax sax loolu parce que xawma exactly lan laa def waaye xam naa ne people are paying protection money pour mun a nekk foofu xam nga can you imagine man lim wax ne loolu lañ fa war a def loolu laa fa daan def build a hotel here I was going to build a hotel boobu ñan laa njëriñ du Gambians laa njëriñ so waaye gis nañ ne Essa Faal is rising in the politics Essa Faal is the solution for the problems in Gambia man maa mun a xeex corruption bi génnee ko fi parce que am naa xam-xam bi mus naa koo def te am naa commitment bi looloo tax ñu ne kii xaaral ñu taxal ko bro si puub ndax Gambien si bañ ko waaye yow yaa ma ne ma am kaay nga apply ma apply nga ne ma fayal ma fay nga jël suma xaalis ba pare lang ma jox nga teg ci tànka joxatuloo ma ko ba pare bugga ma taxal bro si puub yow kañ boon enul yëpp rek xam ne yow yaa tooñ looloo taxoon ma ne dinaa yóbbu gaay court at the right time defuma kenn so dinaa jël 3 questions ngeen jégal ma dem waaye bugga naa Gambien si xamee ko nii ne tooñ baaxut def nañ ma lii pour taxal ma ñu bari dinañ ko gom dégg naa sax ñu bari ñoo maa saaga ci internet bi waaye nañ xam ne tooñu ma kenn defuma kenn dara dama doon jéema rek pour invest suma dëkka pour build a hotel pour am ñu ci liggéey ñoom ñoo ma yóbbu foofu ñoom ñoo ci teg seen tànka ba pare jël seen xaalis jël suma xaalis joxuñ ma dara lii mooy situation ma jël di 3 questions quickly ma dem asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw na nekk question my bro ba pare na gàtta waaw no man just li ma bëgg a laajte rek Essa waaye li nga fi wax waaye li nga fi wax moom wax dëgg neex yàlla leer na because man I read the article man tey laa ko read ci suba
and bi ma ko readee dëgg la article bi create na doubt or creatoon na doubts ci suma boppa bi. waaw. I mean waaye li nga fi wax dëgg neex yàlla ku la déglu xam ne lu leer la. mu ngi nii de wax dëgg neex yàlla. I mean leena rek laa la bëggoon a laaj because soo xoolee Malagen ñoom ñu ngi justify ne yow fiñ la allocate land ak that order wagee ak Nandus biñ àndee gars yi pour ñu dem xool ndax bokk na ci reserve land bi ñoom Malagen ñu ngi justify ne biñ defee di measurement land bi is yow fiñ la allocated is part of the reserve land. ok xaaral ma tontu la ci loolu rek bu gaaw. ok dañ leen baamal. ok yow benn parti bi mu ngi la bëgg a góomloo dara nga rely on kooku bon su la mbaamalee yaa ko def xam nga the best judge mooy the laws of the Gambia isn't it. The laws of the Gambia say ne it is 401 hectares kii ñëw ne la it is 612 hectares. dëgg la kii lim doon jéem a dëgëral after 27 years loolu la génnee woon la ne la lii la dañ égal gars yi. ok I mean léegi fi mu nekk yow as a lawyer ba pare yow yaa ngi bëgg a sàkku réew mi. waaw te képp kuy sàkku réew mi lépp loo xam ne dafa tilimal sa der su dee loo mun a ñëw setal la ci askan bi it is your responsibility pour nga def loolu. waaw looloo tax ma def li ma def nii. ok léegi Malagen mi nga xam ne ñoom tamit nag xaaral nag mais ñeneen ñi chance tamit. non fii laay daanelee umi waaye may ba rek ma daaneel. léegi man li ma laajte mooy ne ndax yow di nga suu Malagen pour ñoom liñ binda ba pare di ko justify because si article bi justify nañ ne dëgg la yow sa plot bi is part of it ba pare government bi nga jox seen xaalis joxuñ la laan ba pare itam jox delawuñ la sa baax ndax ding leen suu code su ko defee Gambians yépp xam ne Essa moo nekk ci diggal loolu foofu lay tëjee. xam nga leena la mooy mënuma suu Malagen parce que waxuñ ne am na lu ma def ñoom dañ junja rek bàyyi nit ñi nag seen xel mooy mutali am na ñuy wax ne Essa deful dara di dafa apply land rek ñu jox ko mu fay $6 million. It's not even $6 million. At the time when I paid it was $7 million. But wow, Malagen 6 la guy bina yeah. Wow, I paid in dollars. So tay $125,000 is almost $9 million or thereabout. Parce que okay, maybe the exchange rate, yeah. Wow, dollars la fay. So suñ ma delo dollars lañ ma delo. Okay, man ma wara set naka lay def ak GT board ndax dañ ma allocate feneen ndax lan understand parce que mun nañu wax ne no dañ la allocate feneen understand mun naa laajte question waaw okay aca ñaan ñëwal waaw okay laajte waay parce que dama war a ñëw dem si waaw man li ma wax lu tuuti la area bi ñoo wax fu ma xam bu baax la ndik man I have traveled the length and breadth of the Gambia when it comes to tourism. Wow. Parks and Wildlife is called Tanje Bird Reserve. Foofu dafa am a natural frontier borders of boppam. Ba vegetation am dafa utee vegetation ni Ghana Town Fishing Village bi basi fancy Sheraton bi. Exactly, precisely. It's completely different vegetation. Exactly. And li tax loolu ngeen baalal ma de dafa am island bu ñoo ooyee Bijol Island mu ngi right opposite Tanje Bird Reserve. Picca yi dañ den nene foofu neste si biir bird reserve bi so li nga wax lu am la fi checkpoint yi PIU bi nekk all the way to fi fancy Sheraton bi nekk is not part of the bird reserve that I know. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mane buur kaa leen togal ma lii waay. Salaamaaleykum. jaajëf xam nga xawma ban waaya wax loolu de waaye ko ñang la ñang la xam nga moo tax am xam-xam baax on ça ba pare waxee xam-xam moo gën waxee xel xam nga man xawma woon ne ñangaay wax
but I was so impressed by li mu wax te ñang dafa nekk koo xam ne he has to know parce que ñang is deeply into Gambia's nature, especially when it relates to tourism. So man fiñ ma jox man dama ko check xam nga lan moo indi di error mooy Yaya Jammeh dafa jël bird sanctuary bi yépp ñu lease ko to Kanilai Farms mu gis this area also right next to the Sheraton mu jël foofu tam lease ko to Kanilai Farms. So biñ cancellé ñaari leases yooyu nit ñi gom ne suñ ne Yaya Jammeh dafa jël bird sanctuary bi rek nit ñi gom ne foofu tam ci bird sanctuary bi la nekk parce que lease la boo xam ne Yaya Jammeh daf ko joxoon boppam. Understand? So lii moo indi di ñu bari make the mistake ba pare waa ji nekk Birds and Wildlife try na because lii daf ko bëggoon a def 27 years ago affaire bi fail. Yow doo try def something 27 years ago affaire bi fail nga eewu bés sa air conditioner neex rek nga ne fi mu nekk dafa am by force. loolu mooy affaire bi and loolu la loo xam ne la Gambia government dañ ci war a jóg. Yow naka ngaa toogee sa office rek nga binda lands ne leen gaset leen lii ne lii is the law. Gis naa ku comment ne return our land. waaye Essa li nga wax dëgg la waaye foofu benn problème rek moo am ci particular land boobu noonu. not the whole land dafa am waterway bu jógee Sani Mentereng Burfoot Ghana Town. mooy liñ dee ooyee Burfoot Bridge. loolu lu concrete bu ndaw la rek. so ndox bi soo xoolee foofu sax di nga gis erosion going to the ocean. so suñ jëloon land boobu yëpp joxe ko. they're going to create flooding within Ghana Town, Burfoot, and beyond because ndox bi du amaat yoon. Foofu bokkut ci allocation si. ok. Foofu bokkut ci allocation si ba pare man fiñ ma allocate is not foofu. ok man ñu ngi ma allocate after Sani Mentereng. ok waaw si boori Gamtel Tower bi xam naa. déedéet waaw ci boori Gamtel Tower bi. I know the place very well. Wow. So man, I am almost 200 meters away from Nyang di wax ni. Okay. Understand? So man, kuma buga indil jafe gis na ku def comment ne return our land. Well, my bro, I am sorry to disappoint you. Why man ken joxuma land? Man tiyewuma land ni ken. Man liñ ma joxone gaay dañ ko block. Be pare tiye suma xaalis if anything yéen ma amel xaalis yéen Gambie yéen ma amel $125,000 te kenn dégguma ma jooy kenn dégguma ma wax dara maa ngi toog jàpp suma njàmbur. so waaw waaleykum asalaam. Yes. So last question bi lay jël. Waaw dama am question pour yow. waaw gaawal waay na nekk a question de. Please, wow. Because depuis démb noise baa ngi bëri si internet bi Essa Faal dafa jël land and you are a potential candidate. Wow. My question is, how are you going to clear the air? Are you going to make public press conference? And after that, are you going to follow the government? Because the government is your direct rival now. Are you going to make them to realize their mistake about this issue so the Gambia will know their mistake and also Gambia will lose trust on them, use it as a political point? Xam nga leena la. Man, I'm a lawyer. I can only do luma law bi permit. Munuma su Malagen because Malagen liñ wax dëgg la. The only thing lu gaay mistake mooy ndax foofu is part of the bad reserve. Te loolu dañ leen mislead. Wax nañ seen source bi ni mu fa demee. So munuma leen a su. Government defuñ dara. Government the beef I have with them mooy jël nañ suma xaalis. joxuñ ma laan waaye te boobu sax li gaay di wax mooy waaye ñun waxuñ la ne jëlaat nañ ko understand so dañ ma bàyyi in some legal limbo so understand kenn ci government waxu ma ne laan bi moo watuloo ko oo doo ci jot waaye apply naa pour ñu jox ma permit ñu bañ understand so lii mooy situation. Mr. Faal, can I please have one last question, Balangadem? Wow. Then they watch you all the time, and somebody once said that danga amel Mr. Is it Dusano? We get 45 minutes. True that, but yes. Na danko amel $6 million. How true is that? That is not true.
Okay. xam nga Gambia dañ dee digga tëri ñu ne